Good morning everyone. Good morning to my subscriber and my viewers and my members. I just want to say thank you to all of you guys. Today I'm going to make a carrot pan fry. Just one egg and a carrot. Sarap kainin to. Ang lubasan. And then I have to add some leftover chicken. Leftover chicken. This is my brunch and my lunch. So, mag-ano tayo ng kunting laman. Laman. I-chop lang natin siya ng maliit. So, pag mayroon kayong mga leftover, yan. Marami tayong magagawa niyan. Kahit hindi lang halot, halot na to. Diba? Wait! Off! Tapos yung aso ko, nangihinga. Paano niyan, Diyos ka? Knife. This knife. But I think it's not. So, hiwain na natin ng maliit to. Para mahalo siya. May buto pa. Yan, hiwain lang ng maliit. Ito na yung lunch natin, guys. Ayan. Tapos, lagay natin dyan. Simutin kasi sayang eh, di ba? Story is, you are tapos bulatan yung carrots. Diba? Ito the best kitchen aid ng Australia. Ayan. At saka maganda ito sa atin na mayroon tayong peeler. Kasi hindi sa Bisaya pa, di malahap ba? Ayan, di malahap. So, ano na natin siya dito. I-grate it na natin. Hello sa lahat dyan. May galap shout out everyone. Sa lahat ng mga nagla-like at yung may nag-unlike. Thank you so much for the encouragement. Ayan. Very sharp. Ma-order to sa Lazada and Amazon. Hindi to commercial ng guys. Ako lang yung nagsabi. Meron dito hawakan. Ito yata yun. Pang ano. Yun ba? Hindi. Tapos yung dulo kay Oscar at saka sa akin. There you go. Oscar had always a share. Halo dyan. Tapos mayroon ko yung basil. Dito, Ricardo ba? Kuha lang tayo ng konting basil. Medyo luma na yung basil. Sayang yung basil. Masarap kasi yung amoy ng basil eh. Luma na to. Tapo na to. Tapos hugasan natin ng konti. Kasi ano siya. Yan, luma yung nakuha kong basil. I need to plant my own basil. Maliit lang yung ano ko. So, ano natin?
Masarap kasi yung basil pag magpasta ka. Maano yung amoy ba? Masarap. Kunti lang. Halo dyan. Yan. I have to put a little bit of dried garlic. Yan. I bought that from the Filipino shop. Nagalag shout out kay Almag Fluffin. And salt. And of course, paper. Then, lagay na natin yung ating egg. Is that nice? Diba? Ayan. Nakadulit siya na sa batura. Kasi may ano dito batura. Ayan, tapos halo na natin siya. Yung ating carrots and chicken with basil. Ayan. Tapos, lagyan ng konting cornstarch. Ayan. Ready to cook. My lunch. Pinag-isa ko na lang siya lahat. Ayan. Yun na yun. Tapos di ko na siya Ayan. Diba? Huwag ka nang isa dito. May iniisip tayong disenyo. Ayan. Kailangan creative ba? Yung pag-iisip natin. Ayan. Tapos butter. I need some butter. There you go. Ayan. Ayan guys, I already put the butter. So not so much oil guys. Just leave the fan head in 200% hot. We make sure we need the 100% hot. There you go. Pwede na yan. Tapos we have to put okay. Make sure. Tapos ilagay natin siya. I need rescue. It's perfect! Look at that! Successful! Another successful cooking! Thank you everyone! Please don't forget to like and share and watch my videos. Thank you so much. Please leave comment if you like my videos. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you sa lahat ng mga members ko dyan at sa mga solid kay Faye, kay Leticia, kay Bridget, kay Emily Miranda, kay Inday Marilyn,
Sino pa ba? Yung Calgary, Rosemary from Calgary, kay Wen Domingo, kay Star Bubble, sa Pinay Life USA, sa Kuito Vlog TV, si Fantastic, sa Laina Silin Vlog, Catherine Bigan, kay Izzy Maled, and Miss O Channel. Thank you everyone. Cooking with Dayan. Shout out sa inyong lahat. Ayan, kay Kadok, shout out din. Kay PWD Ram, I wish you all the best, Ram. Thank you. Thank you everyone. Please like and share. Please help my channel. Thank you everyone. This is for you. Love you all. Bye. Kabias Vlog. This is it. Try na natin yung ating lunch. Ayun, bukas. Ayan na yung ating lunch. Yippee. With cheese. There you go. This is it. Yum. Successful. Perfect. Yummy.